Hello! Good evening po sa lahat. In just a while, we're going to start our discussions about the languages of love. So dito ay malalaman natin ano-ano ba yung mga languages of love na ipinapakita natin sa ating mga loved ones or paano natin may improve yung expression of our love. Okay? Yeah, so let's just wait for others to come in to give them also a chance to listen to our lecture for tonight. And this will just be short, brief, and hopefully as rich as others. Yeah, so just going to wait for another 2 minutes and that's it. We're going to start. Ayan, bago tayo mag-start, shout out muna sa aking mga family, ka-family, sa aking mga titas, na bondok titas. Ayan. So mula sa mga taga Jensan, sa taga Nueva Ecija, sa Cavite, sa Rizal. Ayan. Hello, hello. Hello sa inyong lahat. Good evening po mga tita. Ganun din sa aking... Say tando. Yan, ganun din sa iba ko pang mga loved ones. Yan, so I hope na lahat tayo ay in safe condition and I hope that everybody is happy. Yan, kamusta kay Sheena? Hello Sheena, kamusta? Thank you sa inyong mga tips at sa iyong mga tulong kay Ja. Sa mga tutorial na pinagtiyagaan mong ibigay kay Ja. Thank you very much, Sheena Tandog. Okay? Ayan, so we're now going to talk about the different languages of love. So essentially, this 5 language of love was proposed by Dr. Gray Chapman. It was written in 1995 and that book about language of love became more popular recently, no, dahil sa nakita natin kung ano yung exact meaning nito. So the 5 language of love describes the way we feel, the way we feel loved and appreciated. Depending on our personality types, we may feel love differently. So dahil sa iba-iba ang mga tao, iba-iba din ang kanilang paraan na may paramdam sa mga tao yung kanilang pagmamahal. At iba-iba din yung expectations natin ng pagpaparamdam ng love ng ating mga mahal sa buhay. So we may feel love differently than how our partners do. So we have to understand and decode the ways of showing love. And when we decode the love that our partners or our loved ones um, decides to receive, then it will help us, no, para ma-reach kahit paano yung expectations nila. So according to Dr. Chapman, there are 5 languages of love. So we have love, word of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and the physical touch. Okay? So in this short lecture, we will be talking about those 5 languages of love. Okay? So let's start with words of affirmation. This love language expresses love with words that build up your partner. So yung verbal compliments don't have to be complicated.
No, kahit na gaano ka short yung message, as long as you compliment your partner, no, shortest and simplest phrases can be most effective in showing your love to your partner. So, pwede mong sabihin, ang ganda naman ang suot mong damit. Yan. Okay. Ikaw, pwede mo rin sabihin na ikaw talaga nagpapasaya sa akin. Yan. O kaya, simpleng, I like your hair. No? I love your hair today. Yan. So, yun yung sinasabi natin na words of affirmation. So, dun sa words of affirmation na yan, talaga nakafocus ka doon sa sasabihin mo. Sasabihin mo doon sa yung partner. If your primary love language is word of affirmation, then your partner's appreciation and love are best affirmed to your words. No, so it makes sense, right? Kapag ka ang language of love niya is word of affirmation, edi gamitin mo yon para sa appreciation sa kanyang pagmamahal. You love your partner when you tell that partner that she is attractive or he is gorgeous or he is uh, something na um, magbibigay, no? Yung makapagbibigay ng parang encouragement, appreciation, no? Kaya nga yan word of affirmation yung sinasabi. So examples ulit tayo ng word of affirmation. Halimbawa, I just want to let you know how proud I am, no, of you. Yan. Proud ako sa iyo. Yan, ganun lang kasimple. Or alam mo, ang swerte ko talaga at ikaw ang partner ko. Yan. Or I'm here if you need me. I'm here to support you all the way. So those are some sort of word of affirmation. Okay? So, pwede rin ma-express mo ito sa iyong partner. Halimbawa, ikaw naman yung merong ganitong word of affirmation. No? Para magkaroon ng cue yung partner mo na na-appreciate mo yung word of affirmation na sinasabi niya. Pwede mo sabihin na, I feel love when you say this to me. O kaya, when you appreciate what I do. So there are really people na pwede nating masabi that may need na ma-verbalize yung sinasabi sa kanila. Okay? So that's number one language of love, words of affirmation. Then we have acts of service. Yan. Your partner might have this love language kung ang kanyang motto ay action speaks louder than words. So this love language expresses itself by doing things that your partner would like. For example, pinagluto mo siya. Yan. Act of service. Or sa halip na schedule niyang maglaba, ikaw ang naglaba para sa kanya. Ayan. So that is acts of service. No? Ito yung mga paminsan-minsan lang. Ano? Hindi naman yung inaraw-araw mo na natuwa ka naman na hindi ka na naglalaba. Okay? So there are may mga pagkakataon na kasi may nagre-react dito na hindi siya palagian. Okay? All of these things should be done with positivity, with your partner's ultimate happiness in mind, to be considered on expressions of love. So actions out of obligation or with negative tone that are something else entirely. So pag sinabi nating acts of service, excuse me po. Now, yung acts of service naman, nakafocus ka doon sa action. Halimbawa, we have to also be sensitive with the partners that we have. Pagkaramdam mo na pagod na siya o naiirita na siya, so you do something for the person. Halimbawa ay
naglilinis ng bahay, nakita mo na pagod, hindi ka man maglinis, at least pagtimpla mo naman siya ng juice, o kaya ng kape. Ayan. So, yan yung sinasabi natin na acts of service. Or, hindi na nga ikaw ang naglaba, naglinis ng bahay, o ikaw naman magluto. Acts of service. Okay? So, parang lang to no? Giving the service, no? Based din do sa ibinibigay niya sa inyo. Okay? So, that is acts of service. Okay? So, next, okay, number 1, ulitin natin, words of affirmation. Number 2, acts of service. And number 3, receiving gifts. Naku, ang dami nito na by ganitong language. No? The love language is not necessarily materialistic. It's just that it means that naisip mo siya nung binili mo yung kahit na gaano ka-small yung gift na yun. Yung idea na naalala ka niya. Yan. Your partner will feel loved and appreciated kapag ka ito yung kanyang language of love. Kapag ka yung bago umuwi ng bahay, may dala-dala ka, may bit-bit kang pasalubong. Yan, malaki ng tulong sa kanya. Like for example, pag uwi mo, may dala kang ice cream, no? O kaya patagal ka hindi umuwi, pagbalik mo sa bahay ninyo, may dala kang flowers, o kaya naman small things na mga maliliit lang na bagay like souvenirs, like keychain, no, yung mga ganyan. No? Ito yung ang love language nila is buti ka pa naalala mo ko. Yan. Salamat naman at naalala mo ko. So yan yung mga yan. Okay? So kapag ka ang top language of love mo ay etong receiving of gifts, it means that you feel love from all those small presence that your partner gets you. Okay? Dahil kapag binibigyan ka ng maliliit na bagay na yon, doon mo nararamdaman na kahit na papaano na-appreciate yung ginagawa mo. Okay? Ayan. So that's how the language of love, receiving of gifts, no, is being demonstrated. And number 4, quality time. This love language is all about undivided attention. Naku, ito yan, no? May mga partner na gusto nila kapag magkasama kayo, nasa kanya lang yung attention mo. No? Kumbaga, maghapon mo lang hawak yung cellphone mo. Tapos, hindi mo pa ako pansinin ngayon. Ayan. Okay? So, as much as possible, no television, no phones, and other distraction. So yung primary language of love na ito ay yung pagbibigay mo sa kanya ng oras. Parang hindi lang pansin, no, yung pag-aalaga o yung pakiramdam na mahalaga na nandito ka, no, kasama ka niya. So yan yung important doon sa mga tao na ang language of love nila ay quality time. Okay? Although it doesn't mean that you don't do the things that you want to do. No? Kasi para sa kanila, minsan kahit nanonood ka ng Netflix o kaya nag-search ka sa FB o nanonood ka na kung ano-ano sa may YouTube, at least, no, pagka katabi mo siya, magkadikit kayo, parang you are already spending your quality time with the person. Pero syempre, sabi ko nga kanina, mas maganda kapag undivided yung attention. Lalo na kung bihira ka lang umuwi sa inyong mga bahay. Now, kaya, pagka ikaw ay nagka-cancel ng date, nako, medyo negative yun para sa kanila. O kaya naman, nalilate ka. Okay? Wala ka sa mga special na occasion like birthday, New Year, at kung ano pang mga celebration. It can be extremely hurtful para sa iyong partner. So, kung ang language love ng iyong partner ay quality time, ang keyword natin dyan ay undivided attention. Okay? And then the last but not the least, language of love is the physical touch. Ayan. So maraming mga tao
na ito yung language of love nila. So, to people with this language of love, nothing is more impactful than physical touch of their partner. Okay? Not necessarily gusto nila yung PDA o yung public display of attention, but they do feel more connected and safe, no, kapag ka merong physical touch like kissing, hugging, um, holding hands. Ayan, importante yung physical touch para sa kanila. So if physical touch yung primary love language ng partner mo, mas nararamdaman nilang mahal mo sila, no, kapag ka merong physical touch. No? Although, yung words and gifts ay okay din, no? Pero they want to feel more closer to you. So, hindi lang ito kasi ibig sabihin ng physical touch, physically, pagkalapit kayo. Kaya nga, in physical touch, ang nagta-touch is not just the physical but your emotional. Okay? So, very essential yung pagkakaroon ng ganitong idea. So, if I were you, titignan natin kung ano yung language of love ng ating partners. Yan. Magpo-focus tayo doon sa nakapagpapasaya sa kanila bilang bahagi ng kanilang love language. So, ulitin natin na there are 5 love languages. Number 1 is the word of affirmation. So, ito yung mga kung partner ninyo ay nag-enjoy na-appreciate mo yung mga bagay na ginagawa ng mga sinasabi para sa iyo. Meron tayong acts of service. Ito naman na-appreciate mo yung mga bagay na ginagawa para sa iyo. Receiving gifts, however small the gift is, na-appreciate nila yung ibinibigay mong pagpapahalaga sa kanila. Quality time, undivided attention, and physical touch, no, dahil sa alam natin na kapag ang individuals ay nagdidikit physically, no, tumataas yung level ng oxytocin, which is responsible dun sa bonding. Okay? So, mas nagiging bonded ang individuals kapag merong physical touch. Okay? If you want to know your language of love, naku, napakarami yan sa net. Okay? So, i-type nyo lang yung 5 languages of love or languages of love. Pwede na kayong mag-test online. Okay? Pero siyempre, since these are online tests, hindi kayo agad-agad dapat na naniniwala. So, disclaimer lang yun na hindi lahat ng online test ay reliable and valid. If this is just for fun, you can make use of that test. No? At remember, we should not diagnose ourselves. No? Do not self-diagnose. So this is just for fun for you to know kung anong language of love ang nag-work para sa iyo. Okay? So I hope yung short language na yan, language of love na yan ay na-appreciate niyo. Okay? So shout out po muna sa mga viewers natin. Okay, Kabong, kay Karomson Agustin, good evening po. Ayan. Siyempre sa kaibigan ng aking misis na si Robina Reyes. And happy birthday kay Marjay, ang aking pinsan. Happy birthday, Marjay! And advance happy birthday din kay John Mike at saka kay Kuya Boyet. Advance happy birthday po kay June Miranda. And si Laysam naghahanap ng ipaglalabas siya. Labandera pala ang hanap mo. Pag uwi mo, ihanap kita ng labandera. Gusto mo si Ate Pungay? Pwede. Okay, again, good evening po sa lahat and I hope na sa mga susunod natin ay magkasama-sama pa rin tayo kahit na sa mga short na mga ganitong pampasaya lang ng gabi natin before we go to bed. Okay? So, I hope to see you around and I hope na hindi ito yung last moment or time na manonood kayo dito sa short videos natin. Okay? And happy birthday din pala kay Ken. No? Hindi pala.
Happy birthday kay Ken, sabi ni Kimberly. Kimberly, okay? Yan, o shout out natin lahat ng mga masipag na. Ayan, dito sa ating chat. Okay, kay Ate Bessie Bayang, thank you po. Kay Ate Chat, Gaza, good night din. Siyempre kay Kim, kay Francis Patrick, uy, okay? At saka kay si Lightbot. Ay, kay Riona, bukas magkikita tayo sa school. And I hope ready ka na. No? Ganoon din kay Resly. Sino pa ba? Ayan. So, marami pa. Kaya lang hindi ko masyadong mabasa yung lahat. Okay. At syempre, sa aking mga kids, no, kay RJ. O RJ, galaw-galaw ha. Para hindi ma-stroke. Galaw-galaw. Yan, kay Jed, kay Alex, at saka syempre sa aking bebe, ang bebe ko na si Janelle. Okay? Ang mga susunod nating lectures ay malapit na din. And of course, before I end this, syempre, shout out din sa aking mommy. I love you, mommy. Thank you very much for everything. At sa lahat na aking ginagawa, pinopost mo kahit trial lang. Number 1 fan ng aking ina. Okay, salamat po ma. And thank you very much to all. We'll have this siguro by Tuesday, no? Kasi ang pinopost namin ay yung mga lectures muna para sa mga online classes. Okay? So I hope to see you around. Good night everyone. See you next time.